Wanatumika kisiasa na watu wengine ambao wanatarajia kutafuta viti vya ugavana 2027, na watu ambao wanabelieve ya kwamba a woman cannot make a good leader, na watu ambao hawajaamini ya kwamba gavana wa Meru ni mama, wanatumika vibaya kuniharibia jina. Nikasikia wakisema ya kwamba bado mapambano, na wakatoka nje wakiongozwa na speaker. Speaker mwenyewe akaongoza mapambano akiwa ndiye mwenye kupiga ile chorus. Wakasema bado mapambano, they want to see their governor. Then nikawaambia tumekutana na nyinyi for so long na tumeonana na nyinyi mara nyingi. Ngojeni siku ifike yenye mmeweka kwa Kenya Gazette nikuje tuongee pamoja. Wakasema no, we are not ready to be addressed by you unless you come and meet us first. Then I said, for what? Because I'm coming to meet you, and then we will have a sitting after the assembly, ama after the meeting ambayo mumeweka. Wakaenda kwa media, wakaita media zote, led by the assembly speaker. Wakasema, no mama, you are not going to address us. Nikasema, because the data has been gazetted, I will avail myself to that place, then I see the results. Nilipofika kwa assembly, nikakuta wamefunga the main gate, wameweka magari maprobox wamefunga. Nikaenda nikatumia mlango wa nyuma. Pia nikakuta wamefunga milango ya nyuma. Nikaona sasa it is some few minutes to time na watanifungia isemekane ya kwamba the date has been gazetted and the governor hajafika. So nikaacha gari langu mbali, nikatembea kwa miguu kwa heshima. Nikaambia watchman mwenye ako hapo nifungulie niingie. Kuingia kwa assembly, nikakuta wamefunga, wameshikana mikono, wamefunga nisiingie. One of the ladies there akaniambia kuja mama. Akanipeleka mpaka kwa ofisi ya speaker. Nikaambia speaker nimekuja. Akaniambia no, members will not listen to you. Nikamwambia tuende, wakitaka kutoka, watoke. Tukaingia mpaka assembly. Tulipoingia, vile walikuwa wamepanga from the word go, immediately after kuanzia kutoa speech, wakatoka wote, nikabaki peke yangu. Then speaker adjourned the house, akasema hatuwezi kuendelea kwa sababu hakuna quorum. Kutoka nje, nikakuta wale MCAs wakiwa na mawe, matuzi. We have videos showing the same filthy deeds that was done the very day. Wakanirusha mawe, wakanitusi, wakanifukuza, nikatoka nje. After there, nikatoa clips zote za kuonyesha ya kwamba we have been meeting with them, we have been sharing with them, I have been talking to them, I have visited over 26 ones out of the 45 ones within Meru. 26 ones kupeleka development within 2 months, it is not a joke. Now every meeting that I go to those ones, I am always accompanied by the MCA. Siendi peke yangu, naenda na hawa ma MCA. So kusikia ya kwamba the public imewageuka, wameonekana hawa ndio wabaya kwa sababu wanalialia mambo za ovyo, wakakuja na njia nyingine ya kusema they want word fund. Wakaniambia tunataka word fund because we promised our people roads, we promised our people bursaries, we promised our people bridges, so we want word fund. Nikawauliza, word fund na mwezi moja mtapata wapi? County has not received even a single coin. Watu hawajalipo mishahara. Where do I get word fund to give you? Na nikawaambia wasubiri tupate pesa, tujipange. Then wakasema no. Governor Kiraito used to give them word fund. Governor Munya used to give them. Now it is your turn. You must honor your promise. You say that you are going to give us word fund. Tunahitaji as early as today. I said no, because it is not anchored in the law. Nikawaambia kama ni fujo, sasa lazima kieleweke na sheria ifuatwe. Then I went ahead, niliposikia wamelia kwa media, wameanza kuimba bado mapambano, tunataka pesa. Nikaandikia the concerned office. This is a letter ambayo nimeandikia Controller of Budget, and then I've copied the same to the Speaker, again to Auditor General, that is Nancy Gathongo, and then to the Chairperson, Commission on Revenue Allocation. This is the letter that I wrote to the relevant offices.
ndio iwafikie seeking advisory opinion on demands for MCA administered ward funds by honorable members of the Meru County Assembly. This letter has been received by all the offices. Kwa hivyo naomba MCS wetu waache siasa duni. Nimeandikia the relevant offices. Na mimi kama governor sitapeana pesa ya serikali kiovyo, yani kiujinga, kiorera. Hapana, lazima sheria itumike. Na kwa sababu wanaona mimi ni mama, wanafikiria ya kwamba they can twist me so that wakikoa ninaitika. I want to say no. I am a woman of my own principles. Ninaelewa sheria na sitakubali intimidation to the level that they will cough and then I answer. Sitakubali namna hiyo. Nataka kusema hivi kwa Wameru. Ile siasa mnaona ikipitia kwa media na ikitangazwa ni kwa sababu ya watu wenye matumbo makubwa sana. Na mimi kama gavana wa Meru sitakubali kubandikwa jina mwizi. I will not be intimidated to be a thief. I will not do what is not supposed to be done because I want to respect some people. Sitakubali kugeuza sheria ndio nionekane ninafanya kazi na viongozi fulani. Hapana. Nitasimama kidete kama gavana ambaye ameshaguliwa. Na ninataka kila kiongozi ajue hivi. Meru walitoka tarehe 9 na wakaamua gavana wao ni mama. Kwa hivyo hata wakienda juu wapande chini waende east or west, gavana wa Meru ni mama na bado nitasimamia kaunti ya Meru. We have a lot of issues in Meru. Watu wameanza kula ngamia ambazo zimekufa. Watoto wetu wanakula roots. Watu wetu wako na njaa. The demands ambazo tunaona MCA wakililia ward fund. Why don't they have mapambano ya kupeleka chakula mahali watu wanakufa? Mbona wasiwe na mapambano tujue watu wetu ambao wanakula ngamia zimekufa watapata chakula namna gani? Ile mapambano nimeona wakifanya ni kuandika fake allegations na kupelekwa kwa EACC ati kana kwamba governor ameajiri mume wake. Mume wangu wako hapa. He has never received a single coin from the government. Na hakuna wakati atalipwa na serikali. He is doing it voluntarily kusaidia vijana wetu na alipwi na mtu. Wengine wanasema governor ameandika dada yake akiwa askari. Your bodyguard anapaswa kwenda vetting. Is your bodyguard supposed to go the process ambaye ni competitive ndio upate bodyguard? Yes, I'm entitled to more than 3 of them. What's wrong if I get one of them being my sister? Na sijamuajiri, ameajiriwa na Kenya Police. I just requested like any other person. Nimeona viongozi wengi sana hata rais wetu. Mbona asimamiwi na yule alikuwa wa rais wa hapo kale? So people should not mislead the public at the governor ameanza kupractice nepotism by employing a sister. I have another sister. I've served with her for the last 5 years as my personal assistant when I was the woman rep of Meru. Why did they raise that claim? Niko na mtu ambaye ananipikia chakula. Wanataka pia mwenye ananipikia chakula au ma-MCA waniletee waniambie ndio huyu ndiye atakuwa anakupikia chakula. We have some number of people that we are supposed kupatiana kwa public service board, then wapitishe waandike hao watu kama wafanyikazi. The issue of nepotism is not there. Hiyo ni propaganda ya ma-MCA, wanatafuta media stream, wengine wanalipa, ndio Kawira Mwangaza aonekane hakuna kazi anafanya ama amefanya makosa. Number 3, they accuse me of employing some people. Kutoka niingie kwa hiyo ofisi sijaajiri hata mtu mmoja. Those who are serving in those offices are being deployed to other places na hakuna hata mtu mmoja kwa kaunti ya Meru amefutwa kazi. Mtu akifanya makosa kidogo apewa compulsory leave na analipwa, anakimbia wapi kwa EACC ya kwamba ametolewa kazi? It is very unfortunate that it can be reported in the wrong way when we are doing the right thing. I want to assure the whole nation as the governor of Meru, Kateros are fighting back. Ni makatero, ile mnaita makatero.
Hiyo makatero ndio wanajaribu kupigana na mimi tena, lakini nitasimama kidete nihakikishe ya kwamba no single coin ya pesa ya Meru itapotea ati kuna katero imechukua. And I'm not in the business of massaging any katero ambaye ako Meru. Nitasimama kidete. Niko na mwananchi ambaye ananiombea. Kwa hivyo kwa wadosi ambao wanafikiria wakikuja pande hii ati niandike niajiri dada yake, ati niajiri girlfriend, ati niajiri nani ndio nisemekane nimeleta watu viongozi pamoja, forget about that. Sitavunja sheria, nitasimama imara. Na hakuna makosa nimefanya, na nimejibu the EACC allegations ambazo zilipelekwa na MCS because najua hawa ndio walipeleka, and I know the person behind the whole thing walipeleka. I have answered to EACC. Maybe my lawyer akitaka kuwapatia kope atawapatia, na mimi sina makosa hata kidogo, ni siasa. Na Moi, the late president, alisema siasa mbaya, maisha mbaya. Kwa hivyo wanasiasa wa Meru, waacheni siasa mbaya, tutakuwa na maisha mbaya. Na mama atasimama kidete. Nataka kusema serikali ya mama iko imara. Na hii ingine impeachment wanasema ati wataleta, wamesponsor, imeenda kila mahali. Hiyo sasa ndio tunaita hot hair. Wacha wapeleke hiyo impeachment kwa bunge. Ikipita kwa bunge wapeleke Senate. Ikipita huko twende High Court. I'm ready to defend myself because I know I've done nothing wrong. Hiyo ni kujaribu kuchafulia mtu jina ati Meru, Meru, Meru. By the way, they don't know one thing that I know as a spiritual woman. Hii kitu wanaweka kwa media inanijenga, na nipatieni miaka 5 muone vile Mungu ataelevate maisha yangu. God bless you. Probably Sidia Nyaberi can highlight the issues that have been forwarded to the EACC and the EACC, how we have responded. Work with Omari in terms of the instructions to defend Governor on allegations that have been raised by the EACC. There are 3 issues that have been raised so far through the EACC letter that we have responded to. One being that of nepotism. Nepotism in the sense that the governor has employed in her service her husband, the first man of Meru, also her sister as the security person, and also personal assistant. What we have said in that letter is that nothing of that allegation is true. The husband is a patron, and he is not earning any salary or any emolument from the county government or from the coffers of the public. He is there as a honorarium basis. Number 2, the sister is with the National Police Service, and the governor is not an employer of or an employee of National Police Service capable of employing a person who works with the National Police Service. Otherwise, the security personnel has been seconded from the National Police Service to the governor's office to render that kind of service. Number 3 is an issue to do with even the gardeners and the support staff. That is not in the domain of the county service board, public service board. Now, the other thing that they are fighting governor for is that of conflict of interest. Conflict of interest in the sense that there is Baite TV, which they say that belongs to governor and belongs to her husband. Now, the said Baite TV is owned by a public, a corporate. Neither the governor or the husband is a director of that entity that owns Baite TV. Now, the other issue that they have raised, which we answered to, is the issue to do with abuse and resources of the county. They have singled out the Meru level 5 hospital as being one such that the governor has given directives that they, whenever they collect any funds, they remit those funds and they use. You know, the
the issue that we should be looking at is this. There is the management board of the hospital. That is the facility, that is the board that makes resolutions and policies in terms of budget, in terms of expenditure, in terms of whatever that happens in the usage of the monies. In any event, this money, when the revenue is collected, there is a channel through which the money is processed and gotten into a consolidated fund, and the County Government Act is the one that manages that kind of activity. So the allegations as leveled against the governor are just but false. We have stated that in our responses. They are just hot air, as she rightly put it, and in fact, they are far-fetched. Nothing of the said allegations is true, and we have exhaustively responded to those allegations as raised by the letter. And we want to ask, because governor is willing to make truce with the accusers. She has not constituted her CECs because of these infightings. So time is running. 5 years is a short period of time. If we engage in side shows, in shadow boxing, when the major issue is governance, it is going to make the Meru County engage in shadow boxing and all that when the rest of the counties are running, up and running. And we should, and I'm urging the people of Meru, and especially the representatives, to follow the law, because governor is following the law, and she is following that law to the letter. That is why she has sought for advisory opinion from the relevant bodies. That is why she has stated her facts as they are, and she wants to abide by the law. We want and we request the EACC to give that sort of response and give consideration to the issues that we have raised in our responses, to show and determine that otherwise they are hot air. Governor is among those ladies that were elected, and she garnered so much in her vote. She's an independent. She was an independent candidate, and an independent as such, because she is now streamlining the affairs of Meru County. So the people of Meru, kindly give your governor the support that she requires through your representatives at the county assembly, so that governor can execute her mandate and her manifesto as she rolled out as an independent candidate, where she is geared towards meeting each and every obligation that she had as a campaign tool. Thank you so much. Maybe Omari can state one or two issues. It has never been an issue when everybody is working with their first ladies. It has never been an issue when we have first ladies coming to State House, when we have first ladies all over. But it's an issue when it's a first gentleman. Governor will continue being married. Governor will continue remaining with her husband. Anybody intending to fill an non-existent gap, wait to see if there will be a divorce proceedings, then your application can be considered. But there is no vacant position for a husband or of that. Neither is there any role for employment of clandestines. Governor is religious, and governor has become so loyal to the vows of marriage. Number 4, the question that we are raising, the gender question. How have we seen our male counterparts, the cast, fight women to bring them down? She's a victim. That she's the first female governor from Meru in an independent ticket. Out of more than 41 MCAs, only one was elected who is a lady, which means the society has not appreciated the role of ladies in terms of leadership. So there are only 2 female, 3 plus the women rep, which is purely a classified position. There are 2 elected and 1 by virtue of the qualification who is now elected. We are urging the larger
Meru constituency and the whole country stop the male chauvinism to fight women. Women are equal. They are able to deliver. She stood against two giants fronted by Azimio 1 and another one fronted by Kenya Kwanza. She floored them. The voice of Meru is here. The sovereignty of the people of Meru is embodied in the governor who is here. As Suluhu told them in Tanzania, sasa mjue kwamba anayezungumza na nyinyi sio mwanamke, ni rais wa nani? Wa Tanzania. Anayezungumza sasa ni gavana wa eneo la kaunti la Meru, na amekalia na atafanya kazi ile kulingana na mjibu wa sheria zilizoko na bila kutishwa, bila mapendeleo, bila kulazimishwa, atafanya kulingana na sheria za taifa. Tumekuja mbele ya mahakama kuu ya Kenya ambapo kesi ya rais ilifanyiwa. We are here symbolically because she is passing message that if anybody thinks she's going to be coward, she will fight to the Supreme Court, and that is the only time she will budge from the lawful office she is occupied. And her lawyers, as clearly we have responded to the ESCC, we will respond to any other government agency. She will deal with the political issues affecting the county, but us, as the lawyers for the county, will defend her within the law. Any questions from the media to the governor? Asante sana kwa the question. Anauliza ya kwamba kuna allegations sisikizani na sifanyi kazi na viongozi. Hapo awali nimesema within 1 month nimetembea over 26 once. Na hizo wadi zote ambazo nimetembea, hakuna wadi hata moja sijaenda bila MCA. I have been inviting them with other leaders, tunaenda kwa pamoja. Kwa hivyo sasa kama ninawaita kwa mikutano ambaye ni yangu, inawezekanaje tena sifanyi kazi na wao? Nimewaita kwangu dinner, tukaongea. I created a WhatsApp group, added everybody there so that we can be chatting. Na nikasikia wamepiga kelele ya kwamba nimewatoa kwa group. Ndio niliwatoa, nika-remove na waka-left na nikafunga kwa sababu hakuna uhusiano mwema ulikuwa pale. If I was not ready to work with them, why did I create a WhatsApp group? Why did I honor their call to Mombasa? Niende nikawaone. Why do I invite them in my meetings? Hiyo ni allegation ambayo ni very fake, na ni allegation ambayo ya kuniharibia jina, na nimekutana na wao viongozi MCAs one-on-one, zaidi ya 14 of them in my office. I've also met the leadership, that is the speaker, the minority leader and the majority leader in my office twice. Sasa within 2 months jameni, kuwa nimekutana na wao mara zaidi ya 14, napenda kufanya kazi nao ama sipendi? Kwa hivyo hata pia nyinyi mnapaswa mjibu, kwa sababu sijamuona gavana mwingine within Kenya ambaye amekuwa na uhusiano wa karibu na MCA kama gavana wa Meru Kawira Mwangaza. Ni kizingizio tu ya word. Na hiyo naye lazima sheria ipitishe, na sheria ikisema hapana, hakuna ng'o hata dururu.